ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் இருக்க போகிறது எஸ்கியூஎல்ல இருக்க மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கான 23rd கான்டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான். என் பேர் சுபாஷ். என் சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த வீடியோக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், which of the following code snippet insert the top level manager Jeff Brown as hierarchy root? Option A, insert into employees values 1, Jeff Brown, null, hierarchy root. Option B, insert into employees values 1, Jeff Brown, null, hierarchy ID get. Option C, insert into employees values 1, Jeff Brown, null, hierarchy ID get root. Option D, insert into employees values 1, Jeff Brown, null, hierarchy get root. Next question, point out the correct statement. Option A, hierarchy ID data type maps the data as hash map, so when transferring the binary tree structure. Option B, in real scenarios you always need to create index using hierarchy ID data type. Option C, in hierarchy ID we create indexes in order to make the transversal efficient. Option D, none of the mentioned. Next question, which of the following is invalid code associated with the hierarchical data type? Option A, create table H, node hierarchy ID, primary key clustered, node level as node.getLevel, ID into unique not null, name varchar 50 not null. Option B, create table H, node hierarchy ID, primary key non-clustered, node level as node.getLevel, ID into unique not null, name varchar 50 not null. Option C, create table H, node hierarchy ID, foreign key clustered, node level as node.getLevel, ID into unique not null, name varchar 50 not null. Option D, all of the mentioned. Next question, which of the following code is used to have a breadth first index? Option A, create unique BF's index on H, node level, node. Option B, create unique index BF's index on H, node level, node. Option C, create index BF index on H, node level, node. Option D, create unique index BF index on H, node level. Okay friends, in the video what the final question quantum. Okay, final question is point out the wrong statement. Option A, the depth column comes in handy for performing the indent by using the space function. Option B, stored procedures are the easiest ways to extract hierarchical data. Option C, inside SQL Server 2008, Microsoft introduced a new data type index on hierarchy ID to handle such type of data and reduce the complexity. Option D, none of the mentioned. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சிங்கன்னா கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிளுக்கு நம்ம சேனலை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.